to enter and exit. Now one more thing I'm telling you. This line which was big, in that there are people who come for blood in the stomach. Blood kadpa ब्लड काढपाक usually सकाळी जो आयज क्राउड जाल्लो क्राउड कित्याक लागून जाल्लो? एक्चुअली आमी हिंगा येयल्ले हांव हिंगा येयल्लो ट्रिटमेंट घेवपाक रजिस्ट्रेशन करपाक न्यू रजिस्ट्रेशन. जेन्ना हिंगा येयलो न्ही पयल्यार क्राउड सारको गेटीक पर्यंत येयला लायन आनी भितर आनीक लायन आहा 2 लायनी आहाय आनी नियर द एंट्रन्स आहा पळय एंट्रन्स एंड एक्झिट इज ओनली वन फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड हिंगा एकूच आहा. आतां प्रॉब्लम जालो कितें जेन्ना ते हे चलताले पळय म्हणजे घेताले भितर भायर काडटाले थिंगा मॅस जो जाल्लो पळय लोकांचो बीग क्राउड आतां कोण भितर येता कोण भायर सरता कोणाचें कितें तातूंत व्हील चॅराचेर लोक पेशंट्स आहाय सगळे हा प्रॉब्लम इतलो प्रॉब्लम थिंगा जाल्यार हांव पयलो ट्राय केला कावंटराचेर वचोंक इन्क्वायरी मेळपाक पूण इन्क्वायरीन कोण नासलो. मागीर बऱ्या टायमान एक PRO येयलो PRO सांगले हे भशेन हा तर PROन म्हणलें आपूण पळयता पूण हें करूंक जायना कंट्रोल करपाक जायना. अरे दॅट वील बी अ सिस्टम. मागीर हांवें म्हणलें हांव डिना बोगलेक वेता म्हणून मागीर हांव डिना बोगलेक गेलो पूण डीन वॉज नॉट देयर एट द ऑफीस ही इज कम नाव एंड आय स्पोकन टू डीन आफ्टर MS आपले तेगेले उलयला एंड आय हॅव गिवन दीस लेटर टू हिम. ही लेटर दिल्या त्या लेटरेचेर हांवें 4 पॉयंट्स घाले वीच वॉज नॉट ओन्ली मायन इट वॉज पब्लीक पॉयंट्स ऑल्सो आनी ते पॉयंट्स हांव तुमकां सांगता. फर्स्ट पॉयंट इज पब्लीक क्यू टू बी मेंटेन with proper barricade and single line. Second is like GMC registration, there should be token system. There should be token system given to each patient and each OPD. Separate OPD counters have to be put in place to control the public. Separate OPD. Inlet and exit door जे आहा पळय ते सेपरेट जावपाक जाय. ते सगळे एकूच आहा. सो कोण भितर कोण भायर सरता कितें करता कोणाक सिस्टम ना. सो हे 4 पॉयंट्स हांवें हाका दिले कोणाक ते MSक दिले आनी MSक सांगलें आय वॉन्ट अ रिप्लाय ऑन दीस. MSन ते सगळें पळयलां आनी तो म्हणटा आय वील ट्राय माय बेस्ट टू दिसींग टू कंट्रोल. आतां ही हांव इनवर्ट दिता हाची एक कॉपी हांव विजय सर देसाईक दिता एंड इफ पॉसिबल आय विल सेंड वन टू विश्वजीत राणे ऑल्सो ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर and let us see something good works out at the HGPH hospital because here this hospital is a district hospital similar to GMC. This is for South Goa, that is for North Goa. If there is no proper system followed at the South Goa district hospital, my patient and thingas in GMC, that is wrong. So if the system is done everything proper over here and the medical treatment is given good over here, all the South Goa people will come here and get the treatment done. So my saying is follow proper system and help the patients and help the public. This is my request. Thank you. सर आज सकाळी एक इश्यू जाल्लो क्राउडाचो लॉंग क्यू आसलेली आनी एक NGOन हितून इश्यू केलो रेज केलो की हांगा सगळी मातशी सारकी ना म्हणून. सो एक्झॅक्ट इश्यू कितें आसलें सर? See, I appreciate all NGOs. म्हाका NGO विशीं कांय अशें वायटपण ना. They are here to keep a check, guide us. Everything is okay. But they have to understand the realities. First thing that I want to clarify to him and to the general public is that our hospital is having a OPD of around 1,500 to 1,600 per day routinely. But on a day like Monday and in a season like what is now, म्हणजे आता सीझन बदलता फ्रॉम रेनी सीझन इट इज कमिंग टू नाव आमी एक विंटर म्हण किंवा देर इज अ चेंज इन द सीझन. एवरीबडी नोज दॅट इन सच अ ट्रान्झिशनल फेज देर इज ऑलवेज इनक्रीज इन नंबर ऑफ पेशंट्स. सो आज जर पळयत जाल्यार इट सडनली शॉट अप टू अरावंड एक 2,500 कडेन OPD पावपा कडेन पावली. सो नॅचरली देर वॉज रश. आमची मशिनरी वॉज ऑल गियर्ड अप तुमी पळयलां आसतलें. And because of that, all patients who come for registration and all, they are not cooperative. Some of them want to push themselves fast. आणि अशा वेळार सगळेच जर ओगी रावले including security, जाल्यार that would be a chaos. So security has to act little stern way. तांकां मातसो बोवाळ करचो पडटा आनी क्यू लायनीर घालची पडटा. But if you see today, by 11 o'clock, I have told you and you have also taken, I believe, आता जर क्राउड पळयशी by 11 o'clock, everything is put to place. So routine trend is by 8:30 to 10:30 there is little rush. सगळ्यांचे registration जाता and then there is nobody.
So this is the routine trend. That NGO person was comparing GMC with our hospital. My request to everybody is don't compare GMC to us. They have a big infrastructure. तुम्ही जर त्यांच्या हितून वचात जाल्यार त्यांचे SSBन बी भरपूर व्हडली क्यू करपाक लायन आसा. मॅन पॉवर इज ऑल्सो मच मोर दॅन वॉट वी हॅव हियर. अँड आमची वी हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्स ऑल्सो की बाबा 2000 जर आमी लोक जर हँडल करतले जाल्यार इट बिकम्स लिटल डिफिकल्ट फॉर अस. बट वी आर ट्रायंग टू गिव अवर बेस्ट. So we cannot compare per se GMC to us in terms of everything. Treatment wise, what best we can do, we are doing. Third thing is what he was saying is तुमचो PRO थंय नाशिल्लो, but you have seen, I have seen एक PRO थंय आशिल्लो who was trying to cope with the crowd, आणि second PRO जेचें नांव आशिल्लें सरफराज म्हणून, he was moving around in the wards and in the OPDs to manage the crowd. He himself was in the crowd. So every minute, every second, there cannot be a person sitting at the reception counter, but there is somebody to tell you कि बाबा एक 2 मिनटं राव, he will come. We have PROs throughout the day, so that part is also not very correct. Fourth point, what he was saying is तुम्ही बोर्ड मारू ना. You can see, you have seen, I have shown him in front of you की थंय बोर्ड मारलेले आसात की सकाळी जे पेशंट आयल्यात त्या पेशंटांनी हांगा बसात, तुम्ही हांगा बसात, शुगर चेक करपा आयल्यात ते हांगा बसात. सम पीपल डू नॉट अंडरस्टँड एक्सेप्ट बट द न्यू पेशंट्स, जे ओल्ड पेशंट्स जातात हू आर कमिंग फॉर ब्लड चेकअप, तांकां आमी दुसरी जागा ऑलरेडी डेडिकेट केल्ली आसा. सो दॅट ऑल्सो वॉज नॉट व्हेरी ॲप्ट ऑन हिज पार्ट की तें तशें ना बी म्हणून. आय शोड हिम दॅट, यू हॅव ऑल्सो सीन दॅट. सो माय रिक्वेस्ट इज विथ द human resource that we are having here, with the space that we have here, we are trying to do our best. Jenna illo chad jata then we equally need cooperation from the patients. All south is coming here, we are happy, and the very fact that itle patient eta, that only speaks about our services that we give to the patients. So this is in short that I would like to tell about this. Yeah, thank you. तुम्ही पळयतात GNH.